Hello, am I audible? হ্যাঁ স্যার। স্যার রেকর্ডিংটা অন করে দেবেন। Hmm. So, last day we have proved that if AF and G are primitive, then even only if FG is primitive. No. Okay. স্যার রেকর্ডিংটা স্টার্ট করেছেন তো? হ্যাঁ করেছি। Uh, let D and UFT be UFT. Okay. And if x equals to if x belongs to dx fx equals to summation ai x to the power I with not 0. Okay. Let cf equals to gcd a0, then can you say that then what ai sorry cf divide ai this imply ai equals to cf into some qi. This imply a0 generated ideal is subset of cf. Okay. Can you say that's exactly equal? It is greatest common divisor. স্যার মানে আমি আগের উইকে এইটাই বলতে চাইছিলাম যে A0 এ জিসিডি বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে, কারণ এরা তো সবসময় যে নাম্বার হবে এরকম ব্যাপারটা নয়। তো এখানে জিসিডি বলতে মানে ডিফাইন কিভাবে করা হয়? Okay. a0 if a belongs to d is ufd, then a is product of irreducibles unique and the presentation is unique, right? So I can write it as ইয়া, e1 to the power alpha 1 প্রোডাক্ট অফ ইররিডিউসিবল অ্যান্ড ইউনিক রিপ্রেজেন্টেশন। alpha r.
Similarly B, B P1 to the power alpha 1, P to the power alpha. We may assume that the same irreducibles because I can take alpha is 0. Okay, so GCD, this is unique presentation. AB I define what, P1 to the power minimum, sorry, this is not alpha 1, this is beta, some beta 1. I can take beta, alpha beta is 0, so I can take same minimum alpha I beta I. This is I product. I define GCD AB that, and GCD A B C I define GCD AB GCD C. Okay, and so on. So I can define, মানে if it আমাদের is, নাম্বার থিওরির মতো এই জিনিসটা। so I can define GCD in a UFD. Okay, Yes. I can define GCD in UFD. Now next question is, can you say that A0AN is exactly CF? So it is subset of CF, right? If D is PID, then you can say, right? If D is PID, then can you say that? বলো। বলতে পারছো না, যাই হোক। ওকে, ডি যদি ইউক্লিডিয়ান ডোমেন হয় তাহলে কি থাকবে, ডিভিশন অ্যালগোরিদম থাকবে। তাহলে জিসিডি কে কিভাবে লেখা যাবে, এ বি জিসিডি কে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই লেখা যায়। তাহলে ডি এক্স্যাক্টলি, D generator is exactly AB generator. Okay, for Euclidean domain, because there is Euclidean algorithm. But otherwise, if it is PID, then can you say this? If it is PID, suppose if D is PID, then this ideal is principal. Suppose it is generated by B, then each AI belongs to B generated ideal, and this simply B divide AI. Okay, so if B is a generator of A0AN, then B divide AI, so B is a divisor. Right?
Now can you say it is greatest common divisor? তিনটা কি চলে গেল এবারে? হ্যাঁ, স্ক্রিনটা কি চলে বলছো? গেছিল, হ্যাঁ ঠিক আছে এবার। কি বলছো? স্ক্রিনটা চলে গেছিল, এখন ঠিক আছে। ওকে, জিসিডি ডিফাইন করেছি এইভাবে। তাহলে এটা আনসার করবে কি? কোশ্চেনটা কি? কোশ্চেনটা যে পিআইডিতে কি আমি বলতে পারি? ইউএফডিতে তো এই সাবসেট হচ্ছে পিআইডি, ইউক্লিডিয়ান ডোমেনে বলতে পারি যে এক্স্যাক্ট ইকুয়াল কিনা? দিস আর কোশ্চেন্স। ওকে, হুম। নাও আই ডিফাইন for UFD. Oh, I have defined already, right? I have defined already. So can you say this? Let fx gx belongs to dx. D is UFD. Then CFG CF CG. Can you say this? Observation. Note that f can be written as fx can be written as জিসিডিটা বের করে নাও, ম্যাক্সিমাম মিনিমাম যেটা আছে এইভাবে ডিফাইন করা আছে, সিএফ ইন্টু এফ এক্স। What do you mean by primitive? ওয়ান, কন্টেন্ট ওয়ান। Okay. হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। আরে হ্যাঁ এখানে কিরকম সব ভোল্টেজ আপ ডাউন করে একবার বন্ধ হয়ে গেল, তাই আমি বুঝতে পারলাম না যে আছে আছে কি না। জাস্ট সো সি এফ জি ভ্যালু বসিয়ে দাও। এগুলো ক্যালকুলেশন, বুঝলে? তাহলে আমরা এইটাকে প্রমাণ করলে এনাফ যে যদি প্রিমিটিভ হয়, এফজি প্রিমিটিভ হয়, তাহলে এইগুলো প্রোডাক্টটাও প্রিমিটিভ। হ্যাঁ, it is sufficient to prove that if
ওয়ান না লিখে এটাকে ইউনিট লেখা বেটার। একদম ওয়ান না হয় ইউনিটও হতে পারে। হুম, মানে এই ইউনিটকে আমরা ওয়ান দিয়ে ডিনোট করছি, কিন্তু মানে আলাদা হতে পারে। না, ইউনিটকে তুমি ওয়ান দিয়ে ডিনোট করতে পারো না, তাহলে কিউতে কিছুই লিখতে পারবে না। ও ও আমি আমি ইউনিটই বলতে চাইছি। হ্যাঁ, সিএফটা কি ইউনিট বলে ডিফাইন থাকে? কন্টেন্ট তো ওয়ানই ধরা হয়, মানে জেড না, এর উপরে। ইউনিট হতেই আচ্ছা, পারে। ওটা তো It is suffice to prove that if f g are primitive, then f product also primitive. রাইট। আচ্ছা, এফ ওয়ানই করে দিই, এফ জি আবার কনফিউজ হতে পারে লোকে। এইগুলো স্যার গুণ করো, ক্যালকুলেশন করো, আর কিছু। সিকে এটা কি? ওই এ কে বি জিরো প্লাস এ কে এ ওয়ান, হ্যাঁ, ওই এ কে মাইনাস ওয়ান বি ওয়ান, এ প্লাস আই এ কে বি মাইনাস টু এরকম বি করে টু। দিচ্ছি। ওকে। জিরো থেকে এম প্লাস এন। If it is not primitive, then there exist element p such that p divides ck for all একটা irreducible element থাকবে। Since cf1 is unit, this implies p does not divide cf1. Otherwise cf1 belongs to p generated ideal and contradiction. Let s be the least integer such that p does not divide cf1, gcd কে ডিভাইড করে না, তার মানে p টা কমন ডিভাইজার নয়। p কমন ডিভাইজার হলে gcd কে ডিভাইড করতো। such that p divide ai for
I less than s and p does not divide ai for I greater than s of as does not divide. Okay, also p সবকটা ai কে ডিভাইড করতে পারে না, p সবকটা ai কে ডিভাইড করলে এটা একটা কমন ডিভাইজার হতো, তাহলে এটা গ্রেটেস্ট কমন ডিভাইজারকে ডিভাইড করবে, এটা চেক করতে পারবে। সিমিলারলি there exist a list an integer t such that p divide bi t, p does not divide bt. T be the list integer. Okay, such that now p divide cs plus t, same technique, that is a0 bs plus t plus a1 bs plus t minus 1 as bt plus as plus t b0. Now note that this part is divisible by p, this part is divisible by p, except this therefore this part also divisible by p. Why it is divisible by? There is a0, a0 is divisible by p, dot dot as minus 1 is divisible by p, and this in this part bt minus 1 is divisible by p, and so on. Okay, so since p divide aibj 0 lesser equals to I lesser equals to s for and 0 lesser equals to j lesser equals to t, this imply p divide I should write ai bj not j, ai b s plus t minus I for I not equals to s. This is better. This implies p divide s bt, p divide as or p divide bt, because p is irreducible, d prime, because d is u of d, every irreducible is prime. Contradiction, right? Therefore f1 g1 is primitive. So fg primitive implies f1 product is also primitive. Next lemma,
Let D be a UFD with quotient field of D is F. Let and FG be primitive polynomials in dx, then if fx and gx are associate, in dx, if and only if they are associates in fx. fx associate AB are said to be associate if A equals to unit time B. Okay. Proof. Suppose FG are associate in fx, then f equals to g into u for some unit u fx, but you know that units of integral domain coming from units of r, that means f. This imply u belongs to f minus 0. Units of fx f minus 0, units of f, and that is that f minus 0. Okay. Let u equals to b by c, then cf equals to, I can write bg. Okay. C taking content, cf equal b cg. cg so what happened? What happened?
define in D C related to D C D associate. CGR associates. Check that this is an equivalence relation. Okay. Therefore, here C related to B, right? From here, CF equals to BG. Then their content are same. Now, one observation is note that CAF is related to, that is unit times A, because you know that GCD is unit time. If D is GCD, then unit time D is also GCD by our definition of GCD. Okay, so I can write ACF. So CCF equal, okay, I should write this way better. CCF equals to CBG. This implies this is related to CF, that is content F, okay, and that is related to BCG. So these two are related, okay, because they are equal. Again, CF, CG are units. This imply C related to B. This imply B equals to CU sum for sum D. Okay, বুঝতে না বললে বলো। তাহলে ক্যালকুলেশন আর কিছুই নেই। CF equals to BG, I can write CUG. So this imply it is domain, integral domain. F equals to UG. This imply F G are associate. Okay, NDX. Okay, now if FG are associate in DX, then it is unit time. Conversely, if
FG are associates for some unit okay. Then you have to show that now it is the associate into since dx is subfield of subring of fx also, associate in fx. The converse part is trivial. Okay. Observation or lemma, I should write lemma. Let D be a unique factorization domain with quotient field f, and f is a primitive polynomial in dx with degree is positive, then f is reducible in dx if and only if f is reducible in gx. Sorry, in fx. Proof. Suppose f equals to gh. I should write note that in so reducible in dx f is reducible in fx. So contrapositively
F is irreducible just 1 minute. Hello? হ্যালো, কি? ধর আমি পড়াচ্ছি, ওকে ফোন কর। Contrapositively, F is reducible in Fx, F is in dx. Okay, suppose converse part. Suppose F is reducible in F dx. We have to show that F is reducible in Fx, and F equals to gh in Fx, that is g belongs to Fx, h belongs to Fx. So coefficient of g, I can write g equals to gx equals to summation ai bi x to the power I, and hx I can write summation ci di. So this implies clearing denominator, we can say that bgx belongs to dx and dhx dx, where b is product okay. So I can say that. So page down. So if b dfx equals to b gx to d dhx, and this polynomial is equals to g1x h1x in dx. So bdfx is reducible in dx, right? So I can write it. So can I write that f is reducible?
what can you say? So content BDFX equals to content G1X into H1X. Now this is related to BDCF, and this is related to this is actually equal to content CF content CFG. We have proved that CFG related to in this case CFG here. Okay, CFCG. So I should write better, because whenever I it is this is related to this is your notation. Okay, see, I should write here related to that. What is the relation? That means these are not exact equal. Unit times some associate, they are here associates. Okay, because you know that uh, GCD is D, then unit into D is also GCD. So what is this? CG1 into CH1. Okay, so they are related. So BDCF equals to unit times CG1 CH1. Now I write BDCF1 into CF from this line, from star. I can write BDC into some F1x equals to CG1 CH1 into G1 tilde x H1 tilde x. Now this is actually what happened. These are cancelling, and we have a unit. Okay, we have unit. So page down, unit f1x equals to g1, where g1 tilde x belongs to dx, g2 tilde x belongs to dx. Sorry, g2, not g2, h1 tilde x. So I can write g1 x g1 x. Okay, so unit into f is that. So what can you say? Now what is f? F is your cf into f1. F is your cf into f1. So from this, what can you say?
This implies f is reducible. Okay, f is reducible in dx. So what was our assumption? Our assumption is suppose f is irreducible. Contradiction. So what? In f is irreducible in fx. Okay. Tell me, problem. Zx quotient 2x minus 1 isomorphic to what? I write this z half. What is z half? That ring is f half such that fx belongs to zx. Okay, this is the ring. So this is a subring of Q. Okay, can you say? Can you prove this? Elements in that set look like a plus 2x minus 1. So can we just map a into the Then right side? check that theta is a ring homomorphism. So 2x minus 1 belongs to kernel theta, and theta is surjective also. Okay, why theta is surjective? Okay, I will discuss this surjectiveness just later. At first I compute kernel. So 2x minus 1 is subset of kernel theta. Now can you say it is equals to kernel theta? 2x minus 1 generated ideal equals to kernel theta. Can you say? Because it's the lowest degree polynomial, so it should be. What is this? Let what is your argument? Let fx belongs to kernel theta. Then Then fx is the lowest degree polynomial fx is the lowest degree polynomial means lowest degree polynomial. of kernel theta. No, you have to check those two sets are equal or not. One in inclusion is clear. So other inclusion you pick random fx belongs to kernel theta. Then you have to show that it is inside 2x minus 1 generated ideal. So what is your approach?
2x minus 1 divides the element, the polynomial. Really? 2x minus 1 divide fx? In zx 2x minus 1, suppose the polynomial is x square plus 1, then can you divide this No. in zx? Mhm. না, হ্যাঁ, না, কি করে ভাগ করবো? তো কি তুমি তো বলছো কি ডিভাইড করবে নাকি? না, আপনি মানে কোশ্চেনটা বললেন না যে এফএক্স টা কখন ওর মধ্যে বিলং করবে। এফএক্স কার্নেল থিটা, এখন এফএক্স কি এর মধ্যে আছে? ইকুয়ালিটি দেখাতে পারবে? তাহলে কার্নেল থিটাতে আছে, এইটুকু জানি। তাহলে এফ অফ জিরো, তাই তো? কিউতে যাবে, তার মানে এক্স মাইনাস হাফ ডিভাইড এফ এক্স ইন কিউ এক্স। এবার জেড এক্স এ নামাবে কি করে? কোথায় গেল? সো এক্স মাইনাস হাফ gx fx for some gx qx. This implies 2x minus 1 qx. fx is reducible in qx. fx reducible in zx. So fx equals to some g1x h1x. Now 2x minus 1 belongs to zx, and from this relation, from star, conclude this homework. Conclude that fx can be written as 2x minus 1 into, actually 2x minus 1 is a factor of fx, into h1x. So I should erase this line. This is confusing. So just clearing denominator, and you can say that 2x minus 1 into hx fx. So here Gauss lemma is important. আমি এই অঙ্কটা করিয়েছি আর একভাবে, সেটা লোকালাইজেশন টেকনিক ইউজ করে, সেটা খুব ইজি। আর সেখানে ইউএফডিরও দরকার নেই, সেটা আরও জেনারেল। সেটা আমি করেছি যে আর এক্স কোশেন্ট এফ এক্স
minus 1 is isomorphic to R F localized. Okay, বা তুমি বলতে পারো R1/F polynomial. What is this? So এটা লোকালাইজেশন টেকনিক ইউজ করে করেছি। তো এখন শুধু ZX এর জন্য আমি যেখানে UFD গাউস লেমা দিয়েও এটা করা যায়। গাউস লেমার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন আছে। ধরো ZX এর ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল কি, মানে ZX এর আইডিয়াল গুলো কি কি, প্রাইম আইডিয়াল গুলো এটা। তারপর ধরো আমি বলতে চাইছি যে একটা জিওমেট্রি অ্যাপ্লিকেশন বলছি। ধরো FG ইরিডিউসিবল পলিনোমিয়াল প্রবলেম fxy gxy belongs to kxy। আরে সি দিয়ে দাও, হ্যাঁ কমপ্লেক্স দিয়ে দাও, cxy। zfx zfg লিখে দিই, equals to z1 z2 belongs to c square such that if z1 2 equals to 0, common zeros f g are irreducible। Okay, then show that finite করতে পারবে, চেষ্টা করো। এটা দেখেছো? একটা প্লেনের ইকুয়েশন বলো। প্লেন তো ax plus by plus cz equal to 0 equal to d। আচ্ছা, আর sorry, it is not, it is it is, এটা কি ভুল লিখলাম? দাঁড়াও, স্ফিয়ারের ইকুয়েশনটা বলো। x square by a square plus y square by b square plus z square by সবেতেই a square হবে নিচে, না না a square equal to না 1। না ঠিকই লিখেছি। এটা 2 ভেরিয়েবল, তো ওটা তো 3 ভেরিয়েবল হয়েছে। এটা ইয়ে একটা কাজ করো, ওটা টু সার্কেল তো ভেরিয়েবল, হচ্ছে তাহলে। থ্রি এটা 2 ভেরিয়েবলে ট্রু, 3 ভেরিয়েবলে ট্রু না। হ্যাঁ দেখো, 3 ভেরিয়েবলে ট্রু নয়, তুমি যেটা লিখে বলছো সেটাই দেখো। একটা স্ফিয়ারের ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ধরে নাও, ইকুয়াল টু আর এই স্কোয়ার বলতে পারি। পলিনোমিয়ালটা জিরোটা হলো স্ফিয়ার, ঠিক আছে? এবং একটা লিনিয়ার প্লেন নিয়ে নিতে পারো, এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি জেড মাইনাস ডি, এর জিরো হলো প্লেন, জিরো সেটটা হলো প্লেন, তাই তো? হুম। এবারে একটা স্ফিয়ারকে যখন প্লেন কাট করবে, ধরো এই প্লেনটা কাট করছে স্ফিয়ারটাকে, এরকম প্লেন চুজ করতেই পারো তুমি। তাহলে একটা সার্কেলে কাট করবে, ওটা ইনফাইনাইট পয়েন্ট। ইয়েস। 3 ভেরিয়েবলে ইট ইজ নট ট্রু। এই কাট করছে মানে কমন জিরো দেখছো তুমি। আচ্ছা, এবার 2 ভেরিয়েবলে আসো, একটা সার্কেলের ইকুয়েশন কি?
একটা এক্স স্কোয়ার লাইনের প্লাস ওয়াই ইকুয়েশন স্কোয়ার কি? ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার। তাহলে আমি যদি নিই পলিনোমিয়াল এফ এক্স ওয়াইটা নিই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান, তাহলে এর জিরো সেটটা হলো সার্কেল। আর একটা লাইন নিয়ে নাও এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি মাইনাস প্লাস সি না মাইনাস প্লাস একই ব্যাপার। তো এর জিরো সেটটা হলো একটা লাইন। যদি এটা কাট করে দেখো দুটো পয়েন্টে কাট করছে, ঠিক আছে? টু ভেরিয়েবলে অলওয়েজ এটা ফাইনাইট হবে। দেখো ওয়ান ভেরিয়েবলে কি হবে, ওয়ান ভেরিয়েবলে তো একটা পলিনোমিয়ালের জিরোই ফাইনাইট, তাহলে দুটো পলিনোমিয়ালের কমন জিরো ফাইনাইটই হবে। টু ভেরিয়েবলেও এটা ফাইনাইট, থ্রি ভেরিয়েবল থেকে এটা ট্রু নয়, ঠিক আছে? টু ভেরিয়েবলে অলওয়েজ ফাইনাইট হবে, এটা প্রমাণ করতে পারবে? এখানে এক্স ওয়াইটা আপনার ওই কমপ্লেক্সের উপরই তো। হ্যাঁ, এটা কমপ্লেক্সে নিয়েছি, তুমি রিয়েলে নিতে পারো। এটা অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ফিল্ড কে এক্স ওয়াই করে দিই, হ্যাঁ, তোমার সুবিধার জন্য। এটাকে কমপ্লেক্সের কোনো ব্যাপার নেই, এটাকে কে করে দাও। কমপ্লেক্সটার কোনো কাজে লাগছে না এখানে, মানে কমপ্লেক্সের কোনো পাওয়ার নেই এখানে। কে ইজ এ ফিল্ড, থিওরেম তো আছে যে পলিনোমিয়ালের অ্যাটমোস্ট এনটা রুটই কে থাকবে। ফিল্ড কোথায় লিখি? কে ইজ এ ফিল্ড। স্যার ফিল্ড অফ কোয়াটার্নিয়ন জিনিসটা কি, মানে আইজেকে দিয়ে কি রকম ভাবে বানানো হয়? কি প্রশ্ন? ফিল্ড অফ কোয়াটার্নিয়ন্স সেটা কি জিনিস তুমি বলো, কি জিনিস? আমার কোনো কাজে লাগে না, আমি তো ওটা জানি না। তোমার কাজে লাগলে বলো কি জিনিস। ডেফিনেশন না বললে আমি কি করে বলবো? তুমি নাম বললে দিলে কি করে? আমি ধরো একটা অন্য কিছু না। বুঝি ফিল্ড অফ কোয়াটার্নিয়ন, তুমি ধরো একটা অন্য কিছু বোঝো, তো ডেফিনেশন বলতে হবে জিনিসটা কি। তারপর আমি বলতে পারি যে ওখানে আমি কি কি প্রপার্টি আছে। মানে আইজেকে দিয়ে তৈরি ফিল্ড, এআই প্লাস বিজে প্লাস সিকে প্লাস ডি মেবি ওটা। তাহলে ওই যেরকম জেড আই, সরি কিউ আই আছে, সেরকম আরো কয়েকটা অপারেশন আই জে কে এর মধ্যে এরকম আই জে হলো কে, কে যে আই এরকম আই স্কোয়ার ইকোয়াস টু মাইনাস ওয়ান, এসব করে করে আর তার সাথে কিউ লিনিয়ার করে দাও, সেটা ফিল্ড হয় নাকি চেক করো। সেটা আবার জিজ্ঞেস করে কি আছে, এগুলো নাম্বার থিওরিস্টদের কাজে লাগে। আমার প্রশ্ন হলো তুমি ওটা করছো কেন, কি প্রপার্টি আমাকে এক্সট্রা একটা পেয়েছো? ভাইবাদে, না ভাইবাদে একটা কোশ্চেন করা হয়েছিল যে আমাদের থিওরেমটা কি, যে যে কোনো পলিনোমিয়াল ওভারে ফিল্ডের অ্যাটমোস্ট এনটা জিরো আছে তো, যদি এন ডিগ্রি পলিনোমিয়াল হয়। হুম এবারে বলছে, স্যার বলছে ধরো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো একটা পলিনোমিয়াল। এবার আমরা যে বলি না যে আই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান, জে স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আর কে স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান, তো ওখানে তুমি অলরেডি ছটা রুট পেয়ে যাচ্ছ, প্লাস মাইনাস আই প্লাস মাইনাস জে প্লাস মাইনাস কে। তো এখানে ব্যাপারটা কি ঘটছে, আমি ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম। বুঝলাম না কিছু। আপনি ওই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পলিনোমিয়ালটা লিখুন। দাঁড়াও। খালি কি পড়ছে না। হচ্ছে কি জানে। হ্যাঁ, কোথায় পলিনোমিয়াল লিখবো? এবার ওই এটা কোথায় আছে? কোয়াটার্নিয়ন যে ফিল্ডটা উনি বলছিলেন, হ্যাঁ কি ফিল্ডটা কি উনি বলো? কোয়াটার্নিয়ন ফিল্ড ফিল্ডটা কি এ বলো কি? প্লাস বিআই, এ প্লাস বিআই প্লাস সিজে প্লাস ডিকে, এটাই উনি বলেছিলেন। তো এ এর বি সি উপর ডি বলতে কি? চাইছে যে এ বি সি ডি কি, আই জে কে কি? আইজেকে হচ্ছে আমাদের যে কমপ্লেক্স গুলো আছে না, আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান, জে স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান আর কে স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান। এরকম তো আমি জানি না। আমাদের আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান কমপ্লেক্সে
সেটার মানে হলো 10, সরি 01-এর হুম, হোল স্কোয়ার। জে স্কোয়ার মাইনাস 1 মানে এটা মানে গ্রুপ থিওরিতেও ইউজ হয়, এটা রিংেও দেখেছি। আচ্ছা, আমি আপনাকে পেলে পাঠিয়ে দেবো পরে প্রোভাইড না, আগে করে। জিনিসটা যে বলো, নাহলে আমি প্রত্যেকটা জায়গায় ক্লিয়ার করতে চাইছি যে তুমি কোশ্চেনটা কি বলতে চাইছো, নাহলে তো এই কোশ্চেন ইনকমপ্লিট। হুম, আমাকে ভাই ভাই আমি যেটুকু শুনেছিলাম আমি আপনাকে ওই বেসিসেই বলছি। এবার একদম পুরোটা জানলে তো আমি একদম ক্লিয়ারলি বলতাম। উনি বলতে চাইছিলেন যে মেনলি এন ডিগ্রি পলিনোমিয়ালের তো এনটা রুট থাকে অ্যাটমোস্ট যে কোনো ফিল্ডের উপরে। এবার উনি ওই সেটটা দিয়ে বলতে চাইছিলেন যে ওখানে আমি 6টা রুট দেখিয়ে দিতে পারছি, কিন্তু উনি নামের মধ্যে ফিল্ড বলেছিলেন, তো কোথায় ভুল আছে ওটা বের করতে না বলেছিলেন। না, ওটা ফিল্ডই নয় তাহলে। কারণ থিওরেমের প্রুফে তো তুমি কমিউটেটিভিটি বলছো জিনিসটা আমার অতটা লাগে না। তুমি বলছো যে আই স্কোয়ার আর জে স্কোয়ার যদি সমান হয় তাহলে ফিল্ড হয় কি করে? তুমি এটা বলছো যে আই কই গেল, দু তো লেখাও পড়ে না। আই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জে স্কোয়ার, তাহলে আই প্লাস জে ইন্টু আই মাইনাস জে equals to 0. So if it is field I equals to minus j, or I equals to j, I not equals to j, so I equals to minus j. So these two are, if you are calling plus minus I and I equals to minus j, so they তার are মানে related. So এগুলো আবার প্রশ্ন নাকি? প্লাস মাইনাস আই যা প্লাস মাইনাস জে একই জিনিস তো। হুম, ওখানে তাই তো করতে হচ্ছে। তো এগুলো, এটা 6টা রুট কে বললো তোমাকে? ওকে, হুম, বলো কোনো কোশ্চেন আছে আর? সিম্বল আর না, আপনি এই টু সিম্বল একই ভেরিয়েবল হলে, নিয়ে এটা প্রুফ করতে বলছিলেন, এটা হ্যাঁ ওই টু ভেরিয়েবলে এটা মানে প্রুফ করতে বললেন তো? প্রুফ চেষ্টা করো, হয় কি না দেখো। এই 11 তারিখেই তো আমাদের পরীক্ষা আছে, তো মানে কিছু সাজেশন যদি বলেন। কিসের পরীক্ষা? আইএসআই এম ম্যাথের, যে এই বছরেরটা। ও, সে তো অভিরূপের ওকে জিজ্ঞেস করো, ও, ওরা ইয়ে করবে, বলে দেবে কী সব ওরা ইন্টারভিউ ইয়ে করছে, একটা মক ফক, ওকে জিজ্ঞেস করে তাহলে। এমনিতে ওকে। কোন দিকটা আমি যেটা বলছিলাম পড়েছো আমি বলো। এটা খোঁজার চেষ্টা করছি, পেলে আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো। কি খোঁজার ঠিক আছে। চেষ্টা করছো? ওই যে এখন যেটা আইজেকে নিয়ে বললাম না, ওটা আমি পুরোপুরি ভাবে আমি বোঝাতে পারছি না, ওটা আমি পেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি একটু তুমি বলতে মাপাতে চাইলে আছে মেবি। 6টা রুট, তো আমি তো দেখিয়ে দিলাম, প্লাস মাইনাস আইও যা প্লাস মাইনাস জেও তাই, একইভাবে প্লাস মাইনাস কেও তাই, তার মানে দুটো রুটই তো হচ্ছে। 6টা রুট, ওগুলো তো ডিস্টিংক্ট নয়, এটা আবার কি বোঝার আছে? হয়ে গেল তো এটা, যদিও তোমার ফিল্ডটা ক্লিয়ার নয়। হ্যাঁ, কারণ স্যার যেটা ডেফিনেশনে বলেছিলেন আর আমি যেটা মাপাতে পড়েছিলাম দুটো আলাদা। আমি মাপাতে ম্যাট্রিক্স দিয়ে পড়েছিলাম, আমি ওই জন্যই খুঁজছি ওই লাইনটা। পেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে। আচ্ছা, তুমি এম ম্যাথের জন্য কি করবে বলো তো, একটা রাফলি আমি যদি বলি, তাহলে বেশি বেশি অ্যানালিসিসটাকে ভালো করে টার্গেট করবে, কারণ বেশি প্রশ্ন অ্যানালিসিস থেকেই আসে। ওই লাস্টের দিকে ইউনিফর্ম কন্টিনিউটি, কন্টিনিউটি সিকোয়েন্স অফ ফাংশন, সিরিজ অফ ফাংশন, তারপরে একটু সেভারাল ভেরিয়েবলের জিনিসপত্রগুলো, ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেম ওই জায়গাটা, আর ইয়ে রিমান ইন্টিগ্রেশন অবভিয়াসলি, ডিফারেন্সিয়েশন, এই জায়গাগুলো রুডিন করেছো? রুডিন করেছো?
না ওটা মানে স্যার আগে থেকে যাদের ব্যাচ শুরু করেছিলেন স্যার নিজে করাতেন। আমি একদম মানে লাস্টে জয়েন হয়েছি আমার জ্যাম করার পরে, মানে আমি জয়েন করেছি ফেব্রুয়ারিতে, তখন আর ওইগুলো করা যাই হয়নি। হোক, রুটিন ওটা করনি, এটা করলে একটা ভালো হতো। ব্যাপার। রুটিনটা করতে করতে আমি এই ইয়েটাকে অফ করে দিই, রেকর্ডিংটাকে।